Okay, we are discussing about the budget. Then we are discussing about functional budget. Already you know what is budget. Then we discussed sales budget, direct material budget, and in case of direct material budget, we discuss direct material usage budget and the direct material purchasing budget. When in concept of budgeting, you know budgeting refers to the estimation. It's a quantitative estimation in such a scenario. අපි කිසියම් අපේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට එහෙ නැත්නම් අපේ ආයතනයට අදාළ ක්‍රියාවලීන්ට අදාළ අමුද්‍රව්‍ය වේවා, පිරිවයන් වේවා, ආදායම වේවා අපි ඇස්තමේන්තු ගත කරනවා නම් අපි ඒක අයවැයක් විදිහට අඳුනගත්තා. අයවැය හැමතිස්සෙම ප්‍රමාණාත්මකයි. It's a quantitative thing. Then it should not be from rupees. Even it can be from kilograms, it can be from rupees, it can be from liters, it can be from meters, units, as like that. That's all. ඒ ටික අපි කතා කරා. අපි කතා කර හිටියේ ඔයාලට මතක ඇති අපි කතා කරන් ආවොත් එහෙම sales budget. We discuss sales budget. In case of sales budget, the sales budget is a detailed schedule showing the expected sales for a specific future period. It typically expressed both in rupees and units. To remind that how did we prepared that one, you can see here sales budget which we prepared. Then when it's become direct material, no, production budget. From the sales budget we prepared production budget. There is a difference between the sales budget and production budget, since we if firm is going to have opening stocks or the closing stocks. Then you can see here what we prepared. Then when it's become material budget, we need to identify material usage and the material purchase. You can see here the way which we use to prepare the material usage budget and the material purchase budget. Then when it's become this is material budget, then today we are going to discuss about we are going to finish up this session and we are going to do some practice questions. So first of all, let's prepare the labor budget and other functional budgets. අපි මුලින්ම හදමු labor budgets සහ අනිත් functional budgets. Examples විදියට නිකන් format කරන ඔයාලට අදහසක් එන්න අපි කොහොමත් ගොඩේ නම් පින්නලා හරියන්නේ අපි යන්න ඕනේ. ගාන හදන්න යන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට තේරෙන්නේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. Then you know that in budgeting we are estimating things. අපි අයවැයේදී ඇස්තමේන්තුගත කිරීමක් කරන්නේ. එතකොට labor budgets හෝ වේවා අනිකුත් overheads budgets වලට. එතකොට overheads budgets ගත්තාම අපි දන්නවා variable overheads, fixed overhead, production overheads, it can be different. එතකොට මේ හැම එකම අපි කරන්නේ ඇස්තමේන්තුගත කිරීම. අපි දැන් විකුණුම් අයවැයෙන් පටන් ගත්තාම කොච්චරක් විකුණනවද කියලා විකුණුම් අයවැයෙන් කොච්චර අපේක්ෂිත විකුණුම් අයවැයෙන් අපි එස්ටිමේට්ගත කර ඒකට අපේ අපේක්ෂිත ආරම්භක තොග සහ අවසාන තොග ගලපලා අපි කොච්චරක් නිෂ්පාදනය කරනවද කියලා එස්ටිමේට්ගත කර එතනින් එහාට ගියාම අපි නිෂ්පාදනය මත පදනම් වෙලා කොච්චර ඍජු ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයිද කියලා අපි එස්ටිමේට්ගත කර ඒ ඍජු ද්‍රව්‍ය අවශ්‍යතාවය මත ඍජු ද්‍රව්‍ය ආරම්භක තොග හා අවසාන තොග අපේක්ෂිත මට්ටම් මත පදනම් වෙලා අපි ඍජු ද්‍රව්‍ය කොච්චර මිලදී ගත යුතුද සහ කොච්චර පිරිවැයක් දැරිය යුතුද කියලා අපි සකස් කරා අපේ අයවැයන් තුලින්. If we summarize the things we discussed, through the sales budget we estimated the estimated sales. We estimated the future sales which are going to do in next particular period. Then based on the opening stocks and closing stocks, expected opening stocks and the closing stocks, what we did, we prepared production budget. That means the things which we are going to
produce. Then based on that, we prepared direct material budget. In direct material budget, based on the production, we estimated how much of goods, materials we needed. Then that is material usage budget. Then we, based on that material usage, we prepared direct material purchasing budget. From that, we adjusted expected opening stocks and closing stocks in relates to the uh, materials, and we identified how much of materials which we are going to purchase, then how much of cost which we are going to incur. Today let's see how we are going to prepare direct labor budget. It's easy. Now in here you can see when it's become production budget, we have now identified, අපි එදා ගන්නම continue කරොත් අපි දැන් අඳුනාගෙන තියෙනවා කොච්චර ඒකක සංඛ්‍යාවක් නිෂ්පාදනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද කියලා. ඔයාලට මතක ඇති ඒ මත පදනම් වෙලා අපි හදාගත්ත මොකද්ද direct material usage budget එකේදී ඒ මත පදනම් වෙලා අපි හදාගත්ත, මම මේකෙම කොපියක් ගන්නම් උදාහරණයක් විදිහට ගන්න. අපි ඒ මත පදනම් වෙලා හැදුවා කොච්චර අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් ඕනේද කියලා. Now this scenario also looks like that. මේකත් ඒ වගේම තමයි. Let's say okay, now in production budget we have identified we are going to produce this much of units. Then today we are going to discuss about direct labor budget. First of all, direct labor budget. Then in this scenario, as we did in the direct usage, direct material usage budget, here we have identified the total units to be produced. Then here we need to identify per unit requirement of, that means direct labor requirement per unit. ඒකකයක් සඳහා රිජිස්ට්‍රමය කොච්චරක් අවශ්‍යයිද කියලා අපි හදාගන්න ඕනේ, හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒක ගානේ දෙනවා. Let's say, let's assume per unit requirement of direct labor is 2 hours. Let's say පැය දෙකක් යනවා කියලා. Then if we are going to direct labor requirement 2 hours, අපි 2 hours අපි අරගත් 2 hours දාපු නිසා let's say 5 hours. 5 hours, if it is 5 hours, then here also direct labor requirement is 5 hours. If it is 5 hours, here we should put 5. මෙතන එතකොට 5යිනේ. එහෙනම් 5යි. එහෙනම් අපිට දැන් අඳුර ගන්න පුළුවන් total expected total requirement of direct labor hours. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් මුළු ඍජු ශ්‍රම අවශ්‍යතාවය. එහෙනම් අපි total units to be produced into direct labor requirement per unit. එතකොට මේ එන්නේ පැය වලින්. මේ එන්නේ පැය වලින්. Now let's say we are going to pay, that means let's assume assumed per unit 5 hours, and let's say per unit rate is rupees 500. අපි හිතමු 500යි කියලා. එහෙම වුණොත් අපි මොකද කරන්න ඕනේ?
මේ වගේම තමයි 500 කියලා අපි හිතුවොත් එහෙම අපිට මෙතන ඒක රුපියල් වලින් ගන්න පුළුවන් per hour, not per unit rate නෙමෙයි, per hour rate equals to 500. මේක rupees වලින් එන්නේ. Now you can identify total direct labor cost. Actually, expected total direct labor cost. How can it can be calculated? Expected total requirement multiplied by per hour rate. Then you can get the values. Just as an example, it's easy. Then when it's become we can have these different types of budgets we can prepare. අපිට දැන් මේ විදිහට හදන්න පුළුවන් එක එක budget direct අපිට හිතමු let's say you are අපි මෙතන rate එක බිංදු වැඩි වෙන නිසා අඩු කරමු. අපි හිතමු ₹10 කියලා. නැත්නම් ගාන සෙල් එක අමාරු වෙනවා. Now, as like this, you can prepare different types of budget. ඔයාලට format එක හදාගෙන ඔයාලට එක එක විදිහ budget හදන්න පුළුවන්. Let's say now you have identified direct material, direct labor, then you can have a budget for primary cost. Primary cost budget you can prepare. How it can be prepared? Now you know description and other information already you know, because from the other budgets, let's say description. Now here we can we are having 6 months. Then direct material cost you have prepared, then you can get that value from the direct material usage, not the purchase budget. That is the direct material purchase total value purchasing here you have put. Then you can get direct labor cost here from the direct labor budget. Then you can get total estimated primary cost budget. Primary cost, total estimated primary cost by adding these two. ඒක අපි අර budget ටික functional budget වලදී අර විස්තර ටික දන්නවා නම් අපිට මේක කෙලින්ම හදන්න පුළුවන්. Then as like this you can prepare මේ විදිහටම තමයි දැන් ඔක්කොම හදන්නේ. Then as like this you can prepare, let's say as an example I will get variable overhead budget. Then what you need to do is you should have this information. Variable overheads වලදී අපි දන්නවා මොකද්ද අපි අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතයක් හදාගන්න ඕනේ. අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතයන් හදාගන්න අපිට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දීලා තියෙන විස්තර මත පදනම් වෙලා අපි හදාගන්න වෙන්න පුළුවන්. But the theory behind this already you know. Then let's say you have been given per unit variable overhead absorption rate is ₹10. Then if that's the situation, what you need to do, you know estimated
production ඔයාලට දෙනවා estimators production එක ඔයාලා දැනටම දන්නවා units to be produced then you can put that here ඒක මෙතන දාන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කිව්වේ මං කිව්වේ variable overheads absorbed කරනවා කියලා per unit units මත පදනම් වෙලා එහෙනම් ඔයාලට variable overhead absorption rate per unit rate එක ඔයාලට දෙනවා let's say it's 5 rupees කියලා just assume then you can have estimated variable overhead cost then it can be calculated like this 4 into 5 just like got it as like this fixed overhead you can let's say variable overhead absorption rate අපි හිතමු variable overhead absorption rate එක දීලා තියෙනවා per hour දීලා තියෙනවා නම් මොකද කරන්න ඕනේ එහෙනම් අපි ගන්න ඕනේ මේ direct labor budget එකෙන් expected requirement of direct labor hours ඒක අරගෙන variable overhead absorption rate per hour වලින් ගුණ කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් total estimated variable overhead එක මේ cost and management accountant වලදී ඔයාලට ඕනේ framework එකක් use කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕනේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවසානයේදී display වෙන්න ඕනේ ටික ඒ කියන්නේ stakeholders ලට අපි දෙන්න ඕනේ information ටික දෙන එක තමයි මෙතනදී වෙන්න ඕනේ okay now I think you are having an idea regarding functional budgets in this stage you are not going to prepare master budgets that one belongs to the your third year that means under advanced management accounting you are going to prepare master budget but now already you know how to prepare that one also මේ දත්ත මත පදනම් වෙලා අයවැයගත ආදායම් ප්‍රකාශය සහ අයවැයගත මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය හදන එක තමයි master budget එක කියලා කියන්නේ okay now without wasting time let's go to the sums okay